Yes. So here I have given you certain formulas, which is if you can notice this, you might have seen these equations while solving transient response analysis. So the reason why I am introducing this problems, I mean this formula is uh, whenever you look into the transient response analysis problems, you need to remember this formula very blindly. Okay. Friends, I think I am little boring regarding this topic. Let me change the topic. Okay. So um, now yesterday I spoke about inductor, right? Inductor and capacitor. So how to relate இப்போ இந்த இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டருக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு உங்களால யோசிக்க முடியுமா? Can you relate this inductor and capacitor with these equations? Yes, I'll tell you what is this about. So in inductor, what's happening is inductorல uh, current is varying with respect to time. Yesterday I told you that inductorல வந்து அந்த coilல current when your current is varying with respect to time, a flux is generated, and this flux is related to your voltage. How it is related? I told you it is, sorry, V is equal to L di by dt. நாங்க வந்து நேத்து எஸ்டர்டேஸ் கிளாஸ்ல என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, இண்டக்டருக்குள்ள கரண்ட் போறதுனால என்ன ஆகும்னா, கரண்ட் வந்து பிகாஸ் இட் இஸ் வேரியிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், அதுல வந்து ஒரு ஃப்ளக்ஸ் இன்டியூஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ளக்ஸை ரிலேட் பண்ற பேராமீட்டர் தான் இந்த இண்டக்டர். அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். அண்ட் அகெயின் ஐ வாஸ் டெல்லிங் யூ அபவுட் த ரெசிஸ்டர் ஆல்சோ. ரெசிஸ்டர் இஸ் நத்திங் பட் த ஹீட் எமினேட்டிங் டிவைஸ். ஸோ அந்த ஹீட் எமினேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம ரெசிஸ்டரா கொடுக்குற வோல்டேஜையும் கரண்ட்டையும் ரிலேட் பண்ணி போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ தட் இஸ் ஹவு திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஆல்சோ டிரைவ். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இந்த வோல்டேஜ், இந்த கெப்பாசிட்டருக்கும் நீங்க கொடுக்குற வோல்டேஜ், ஸோ இந்த வோல்டேஜ்க்கும் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா டிரான்சியன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அனாலிசிஸ் இஸ் டன். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்றேன் எப்படி ரிலேட் பண்ணணும்ட்டு. ஸோ இஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் how these equations are related to inductor and capacitor, then you are ready to solve transient response analysis. That's it. So that's the motto of this class. இப்போ ஒரு இண்டக்டர்ல வந்து நம்ம டைம் வேரியிங் கரண்ட் கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகும்னா, உடனே வந்து ஃப்ளக்ஸ் இன்டியூஸ் ஆகி அதுல உங்களுக்கு வோல்டேஜ், ஐ மீன் வோல்டேஜ் கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு கரண்ட் வருது. கரண்ட் வேரி ஆகிறதுனால ஃப்ளக்ஸ் இன்டியூஸ் ஆகி you are getting some inductance property there. So that's how the inductor is functioning, right? But how to derive this equation? What's about transient response analysis? Now I'll tell you. Now you are giving a AC source. Sorry, with the colors are not good here. Okay. So இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ஏசி சோர்ஸ் எடுக்கிறீங்க. ஓகே. இந்த ஏசி சோர்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு சுவிட்ச் மூலமா என்ன பண்றீங்கன்னா இண்டக்டருக்கு கொடுக்குறீங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி, திஸ் இஸ் a circuit element, this is a circuit wherein you are connecting your elements using a switch. So இங்கே there is a current flow through your inductor, right? So what happens? Your I of t is the current through inductor,
and at instant, at t is the instant. Okay, so இனிஷியலா என்ன ஆகும்னா நீங்க இந்த சுவிட்சை வந்து t is equal to 0 அப்படிங்கிற அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல தான் நீங்க வந்து க்ளோஸ் பண்றீங்க. ஓகே, பிஃபோர் க்ளோசிங் ஸ்விட்ச் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டன்ட்டை அவங்க என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க, t is equal to 0 மைனஸ் அப்படிங்கிற அந்த நொட்டேஷன்ஸை யூஸ் பண்றாங்க. அதனோட மீனிங் என்னன்னா ஸ்விட்சுக்கு க்ளோசிங், ஐ மீன் ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு அப்புறம் அப்படிங்கிறது தான் அதனோட மீனிங். ஓகேங்களா? ஸோ t is equal to 0 plus na after closing the switch. So once you are ready to அதை வந்து நீங்க பிசிக்கலா ரிலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா then we can easily solve this problem. So what will happen? So before நீங்க switch close பண்றதுக்கு முன்னாடி what will happen? இண்டக்டர் வந்து அதுல கரண்ட் இருக்காது, அதனால அது ஒரு ஓப்பன் சர்க்யூட்டா இருக்கும். So I of 0 minus is equal to 0. Okay. Then what happens when you are closing the switch? You are இதுல ஒரு வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகுது, அதனோட வேல்யூ என்ன? L DIL by dt. Okay, this is at t is equal to 0 plus. So after this, இப்போ when we are solving this equation, இப்போ I of infinity அப்படிங்கிறது என்னன்னா, when your time is above 10 seconds, what happens when you are giving more current, when your current is flowing for more time, your inductor will act as a short circuit. Okay, so இங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல I of 0 ன்னு சொல்லும்போது when the instant is t is equal to 0 and t is equals to infinity. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படிதான் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம். அண்ட் when I am talking about capacitor, what happens? கெப்பாசிட்டர்ல வந்து யுவர் வோல்டேஜை தான் வந்து நீங்க ஒரு வேரியபிள் பேராமீட்டரா பார்க்க போறீங்க. ஏன்னா தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கெப்பாசிட்டன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ கெப்பாசிட்டருக்கு வந்து what happens? You are giving a voltage source. Okay. So இங்க வந்து VC of t, right? So இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு டிரான்சியன்ட் ரெஸ்பான்ஸ்ல அவங்க ஒரு ஸ்விட்சை கொடுப்பாங்க. ஸோ ஸ்விட்ச் கொடுக்கும்போது at t is equal to 0, you take it as VC of 0. At t is equals to infinity, when for more time when you give it, it is VC of infinity. And that's how these parameters are explained.